ध्वज प्रणाम। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون.
وأنادي دائما مولاي مولاي أجر فيوز النهار من حسين سيدنا شهادة إمارات لكل حين قراري نزهر النوم بجهشنا والعميد لا وعبكي حق ودق المطر وليزنكم من صلاة الله في سلك نور مستديم الضرر. I am extremely privileged to have the opportunity to address you all at this important moment when our institution, MSB Educational Institute Nagpur, is celebrating the 70th Republic Day today. Today, our chief guest doesn't need any formal introduction as he is a philanthropist and distinguished figure in the community. He is highly respected and known for his kind deeds and professional services for the betterment of the society. On behalf of the MSB Educational Institute Nagpur, I cordially and respectfully welcome Janab Amil Sahib Al Haddul Al Anjabul Asad Bhai Sahib Migdad Bhai Sahib, Ad-Durratul Makhnuna Bain Sahiba Umme Kulsum Bain Sahiba, Honorable Janab Amil Sahib Bhai Sahib Mufaddal Bhai Sahib Imadi Bain Sahiba Sakina Bain Sahiba. It is my proud privilege to extend a warm welcome to Janab Sheikh Najmuddin Bhai Fidwi, who has been a guiding light for this institution for many years. I would also utilize this platform to welcome MSB committee members and sincere parents who have extended their unconditional love and support to the mission and vision of Aka Maula Tawallallahu Umru Sharif, which has always been a tremendous help in achieving the goal. The parents have shown the tremendous trust in the society, shown a tremendous trust in the school, which has always been a motivation for the school to reach the zenith of excellence. Last but not the least, I would like to welcome all the teachers, students and all the staff members of the school who have always been proactive, hardworking and dedicated to make every event a grand success. Thank you. इसी कड़ी में हमारे प्री प्राइमरी के जो नन्हे मुन्ने छात्र हैं, ये यहाँ पर अपनी ड्रिल की प्रस्तुति देने जा रहे हैं। आप इनका हौसला अफजाई करें। हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, ये वेशभूषा में जापानी वेशभूषाएं बड़े ही सुंदर लग रहे हैं और देखिए बड़े ही सुंदरता से ये अपने ड्रिल के द्वारा पेड़ का आकार देंगे। वाह, बहुत खूब। अब इनमें कुछ कर रहे हैं, बराबर अपना प्रयास कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
इस समय ये बच्चे अपने आप में खोए हुए हैं और कहते हैं कि खो जाना ही पा जाना है। ये हमारे नन्हे मुन्ने तारे जो हैं ये अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं, जो दर्शा रहे हैं
આપ સગલાને આ નાગપુરના બેન્ડમાં હરેક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વજાવનારમાં એક જુદું સ્કિલ અને જુદું ઇનોવેશન નજર આવશે. કમાન્ડરના કમાન્ડથી લઈને કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પરફોર્મરની માર્ચિંગ લગ સગલી ચીજો નુમાયા છે. આ જે ટ્યુન પ્લે થઈ રહી છે એનું નામ સિગ્નેચર છે. આ પહેલું ફોર્મેશન પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનું લોગો છે. થ્રુઆઉટ ધ બેન્ડ આપને દીન અને દુનિયાનું કોમ્બિનેશન ઘણી ખૂબીથી ડિપિક્ટ થતું નજર આવશે. પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં હુકુમત એમ કોશિશ કરી રહ્યા છે કે હર બાશિંદાને રહેવાના વાસ્તે છત મુહૈયા કરે. આકા મૌલા તૌલલ્લાહુ શરીફ દિન અને રાત સાયે ફરમાવી રહ્યા છે કે હરેક મોમેનનું ખુદનું મકાન હોય અને એમાં રહાયશના તમામ અસબાબ મુહૈયા હોય. આ જે બીજું ફોર્મેશન છે એ એક ઘરનું છે જે પહેલા ફોર્મેશનને હજી વાઝે કરે છે. બીજી માના અને જે આપની સેન્ટ્રલ થીમ છે એ એમ કે મૌલા હર ઘરમાં એક હાફિઝની ઉમ્મીદ જાહેર કરે છે. તો આ ઘર ये उम्मीदને સિમ્બોલાઇઝ કરે છે. खुदा ताला ये मौलानी उम्मीद में अपना हर एक में तमाम कर जो. आमीन. હુબ્બુલ વતને મિનલ ઈમાન. તમે જે વતનમાં રહો છો એના વફાદાર બનીને રહેજો. આ નસીહતના કલામ મૌલા તૌલલ્લાહુ ઉમરો શરીફના લબ મુબારકથી વારંવાર સુની છે. On this auspicious occasion of the 70th Republic Day, I take the pleasure of thanking our chief guest, Al-Farq Al-Azhar wal Kawkab Al-Anwar, Janab Amil Sahib, Miqdad Bhai Sahib, Zainuddin, Behan Sahiba, Ad-Durrat Al-Maknoona, Umme Kulsum Behan Sahiba, and Shantinagar Amil Sahib, Bhai Sahib, Mufaddal Bhai Sahib Imadi, and Behan Sahiba, Sakina Behan Sahiba. We are grateful to you for gracing this event with your eminent presence. The Hadith Mubarak of Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Hubbul Watane Minal Iman, the love for one's nation is part of Iman, is not just a mere verbal expression but is undoubtedly an implemented act, especially in our society, which Ad-Da'i Ajal Sayyidina Ali Qadar Mufaddal Saifuddin Tawallallahu Umar Sharif has initiated on the hands of Amil Sahib, who vigorously keeps guiding us and shows us the path towards the love for our country by executing the acts which favors the welfare of our nation, spreading harmony and peace. I also extend my gratitude towards Mia Sahib Sheikh Najmuddin Bhai Fidwi, who is the backbone of our Jamaat. Imam Ahmad al-Mastur Salawatullah alayhi states, the foundation of the Fatimid kingdom has been laid on the pillar of knowledge. Education is a very strong pillar which strengthens the nation. Hence, I also thank the principal, Mullah Razia Behan, Masul Janab, Sheikh Moiz Bhai Mala, Murakibins, teachers, and the entire staff who have gathered here for spreading the message of patriotism and inculcating in students our values and ethics, which eventually helps in the growth of the nation. I also thank the members of the committee, parents, and especially all the students of Al-Madrasa Safiyat Al-Burhaniya who have extended their support in making this a successful event. May Allah Ta'ala grant us all the tawfiq to abide with the farman of Aqa Maula Tawallallahu Umar Sharif throughout our lives and to devote our body and souls to our nation. And we pray to Allah Ta'ala to grant Aqa Maula Sayyidina Ali Qadar Mufaddal Saifuddin a long and prosperous life till the day of Qiyamah. Ameen.